Добрий вечір всім. Всем здорово. Доброго дня, Мар'яна. Привіт, Мар'яна. Сьогодні не буде, сьогодні з вами Яніна. А це Лео зараз говорить. А чого сьогодні немає Мар'яни? Чого? Мар'яна, вона зараз знаходиться в іншому місці. І вона, мабуть, вже на наступній неділі приєднається. Як у вас тиждень пройшов? Як в школі успіхи? У мене нормально. У мене так багато ускладнив справ, що ще навіть встиг передихнути між цими справами. Встиг. Добре. Супер. Hello. Привіт. What is in a book? Книжка сьогодні прочитає Трейсі про... вона прочитає байку про нестандартні способи мислення. Цього тижня в Америці буде святкування Дня подяки. В Україні буде святкування Дня подяки? Не знаю. А я думаю, що буде, тому що я дуже розумний. Пробачте, зараз. Добрий день. Доброго дня, доброго дня, доброго вечора всім.
А хто в школі вивчає англійську мову? Я. 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 Я, конечно. Я. Tracy, hello. Hi, everybody. Hey, it's great to see you. Hi. I am today very happy. I was sad. So I am on the teacher crocodiles. So crocodiles. Oh my goodness, crocodiles. Yeah. Huh. Crocodiles are very big reptiles. I like crocodiles. Me too. But they're jumping. What's that? What's that? They're jumping. Okay. Well, let's hope they don't get us. Ooh. We wouldn't like that, would we? Hi. Hi. So good to see you all. Oh. Okay. So, I have a toy, dragon toy. Oh. Actually. you know what? I have to go find my dragon. I'll be right back. Драконы против драконов. Dragons are fighting actually whenever they see each other. Actually. That was a good reminder. Thank you. I needed to get my friend out here for our song later. All right. So, shall we begin? Let's see. Yeah. Hi, Tracy. It's me, Yanina. Today I'm with you. Hi, Yanina. Good to Whenever see you're you. ready. So, Yanina got a new kitty. Did she already tell you her new kitty's name? Яка Maybe буде not. казка сьогодні? Maybe not. They know, so it's my mask. It's a cat mask. I saw I that. today a black cat. So you guys, I think maybe we'll get started. Yanina, what do you think? Yes, let's get started. Okay, do you want to do the, oh, there I am. Do you want to do the introduction? Yes, I would like to thank you. Усім привіт, це Storytime. Хтось сьогодні до нас приєднався вперше. Ласкаво просимо. Storytime – це не уроки, це просто читання казки та розвага. Ми вам відключимо звук, коли ми будемо читати Storytime, та включимо звук, коли будемо читання чи читати співати пісню разом. Також ви зможете зберегти собі чат від Storytime, щоб перечитати пізніше історію. Тож давайте почнемо. І також запис буде на Ютубі, тож хто не хоче, щоб ваше обличчя було на Ютубі, відключайте собі, будь ласка, камеру. I have got a question. Дивіться, я чув про цей канал на Ютубі, але не знаю, як він називається. So the question is, what's the name of our channel on YouTube? And I don't know the answer. And I will post it in the chat right now. Oh, thank you, Yanina.
So it's just the same everywhere, just USA supports UA. Воно все однаково усюди USA supports UA, і на Ютубі, і на Фейсбуці, і в Інстаграмі, і в Телеграмі. У чаті зараз ви можете побачити всі посилання, які ми маємо. Okay. So I'm going to get started. Yeah. Okay. First of all, welcome to Storytime. We're so glad you're here. We are so glad to see you. Thanks for coming. It's lovely to see you all. So this week in America is Thanksgiving. It's a holiday that we give thanks for all the good in our lives. Ласкаво просимо до Storytime. Дякую усім, що приєдналися. Дуже радий вас всіх бачити. Цього тижня в Америці День подяки. Це день, коли ми дякуємо за все хороше, що ми маємо в нашому житті. So I know that every country has traditions and sometimes makes special holiday dishes to eat for the holidays. І Трейсі знає, що в кожній країні є традиції, іноді на свята готують спеціальні страви, щоб їсти саме на це свято. Have any of you ever made mouse soup? Чи хтось з вас робив суп з миші? Our story today is about a clever mouse who does not want to become mouse soup for Thanksgiving or any other meal ever. Наша сьогоднішня історія про розумну мишку, яка не хоче стати мишачим супом на День подяки або будь-якою іншою стравою. I think he is very grateful for his quick wit and that keeps him out of the soup. Я думаю, що він дуже вдячний за свою кмітливість, яка втримує його від того, щоб стати супом. So this kind of story is called a fable. Такий тип оповідання, як сьогодні, називається байкою. Fables are fun stories that show us some truths about life. You'll see what I mean. Байки – це веселі історії, які розказують нам правду про життя. Ви побачите, що я маю на увазі. So our coloring page today is a mouse. I didn't print it out, but it's out there for you guys. It's pretty cute. Наша розмальовка на сьогодні – це мишка. І ви можете скопіювати посилання в чаті, якщо ви хочете її. So, and our song today is about thanks. And you guys are going to help me write it. І наша пісня сьогодні про подяку. І ви можете допомогти Трейсі її написати. So I'm wondering if you guys are willing to teach me some numbers in Ukrainian. І Трейсі питає, чи хтось захоче навчити Трейсі деяким цифрам українською мовою? Okay, so how do you say the number 1? Як ми кажемо number 1? 1. 1 it is 1. Odin. Yes. Odin. Oh, nice. Okay. Thank you. How do you say the number 2? 2. One more time. 2. Sva. 2. Sva. Yes. Два. Thank you. Okay. We're going to do 3 more because they're going to come up. Okay. How do you say 3? 3. 3. Can I say suffix? Actually, I have a book about fairies. Okay. Are you going to tell me how to say 3? 3. T-R. 3. 3. 3. Okay. Thank you. All right. 5.
Хтось ще не відповідав, хто хоче? Anybody? Five it is 5. 5 it is 5. Fiat. 5. Fiat. Thank you. Okay, and the last one is 10. Ten. 10. И в букве 5 последний звук Т, он мягкий. So 5. it's 10, and in the word 10, the last sound T is soft. T. И 10. в 5. И в цифре 10. 5 10. такое. Мгм. 10. Thank you, you guys. All right. Some of those numbers might come in handy in our story. Let's get started. Дуже дякую. Деякі з цих цифр будуть дуже влучними в нашій історії, тож давайте почнемо. So, this is our story today. Mouse soup. Це наша історія на сьогодні. Мишачий суп. By Arnold Lobel. Написано Арнольдом Лоблем. Okay. Here we go. A mouse sat under a tree. He was reading a book. A weasel jumped out and caught the mouse. Миша сиділа під деревом. Він читав книжку. Вискочила ласка і зловила мишку. Fortunately, this is a very smart mouse. На щастя, це дуже розумна мишка. The weasel took the mouse home. Ah, said the weasel, I am going to make mouse soup. Oh, said the mouse, I am going to be mouse soup. Ласка забрала мишку додому. Ах, сказала ласка, я збираюся приготувати мишачий суп. Ой, сказала мишка, я буду мишачим супом. The weasel put the mouse in a cooking pot. Wait, said the mouse, this soup will not taste good if it has no stories in it. Mouse soup must be mixed with stories to make it taste really good. Ласка поклала мишку в кастрюлю. Чекай, сказала мишка, цей суп не буде смачним, в ньому немає історій. Мишачий суп потрібно змішувати з історіями, щоб він був справді смачним. But I have no stories, said the weasel. I do, said the mouse, and I can tell them now. All right, said the weasel, but hurry, I am very hungry. Here are 4 stories to put in the soup, said the mouse. Але в мене немає історії, сказала ласка. В мене є, сказала мишка. Я можу розказати їх зараз. Добре, сказала ласка, але поспішаю, дуже голодна. Ось 4 історії для твого супу, сказала мишка. Mouse story 1, Bees and Mud. Мишача історія 1. Бджоли та бруд. A mouse was walking through the woods. A nest of bees fell from a tree. It landed on top of his head. Ходила мишка лісом. З дерева впало гніздо бджіл. Воно впало йому на маківку. Bees, said the mouse, you will have to fly away. I do not want a nest of bees sitting on top of my head. Бджоли, сказала мишка, вам доведеться полетіти. Я не хочу, щоб гніздо бджіл сиділо на маківці моїй. But the bees said, we like your ears.
We like your nose. We like your whiskers. Oh, yes, this is a fine place for our nest. We will never fly away. Але бджоли сказали, нам подобається твій вуха, нам подобається твій ніс, твої вуса. Це таке гарне місце для нашого гнізда. Ми ніколи не полетимо геть. The mouse was upset. He did not know what to do. The buzzing of the bees was very, very loud. Мишка засмутився. Він не знав, що робити. Джищання бджіл було дуже-дуже голосним. The mouse walked on. He came to a muddy swamp. Мишка пішов далі. Він підійшов до багнистого болота. Bees, said the mouse, I have a nest like yours. It is my home. If you want to stay on my head, you will have to come home with me. Бджілки, сказала мишка, у мене таке гніздо, як у вас. Це називається мій дім. Якщо ви хочете залишитися на моїй голові, вам доведеться піти зі мною додому. Oh, yes, said the bees. We like your ears. We like your nose. We like your whiskers. We will be glad to come home with you. О, так, сказали бджоли, нам подобається твоє вуха, нам подобається твій ніс, твої вуса. Ми будемо раді повернутися додому з тобою. Very well, said the mouse. He stepped into the mud up to his knees. Here is my front door, said the mouse. Oh, yes, said the bees. Дуже добре, сказала мишка. Він вступив в багнюку по коліна. Ось мої вхідні двері, сказала мишка. О, так, сказали бджоли. The mouse stepped into the mud up to his waist. Here is my living room, said the mouse. Мишка встав по пояс в багнюку. Ось моя вітальня, сказав мишка. The mouse stepped into the mud up to his chin. Oh, yes, said the bees. Мишка вступила в багнюку до підборіддя. О, так, сказали бджоли. And now I will go to sleep, said the mouse. He ducked his head under the mud. Oh, no, said the bees. We like your front door. We like your living room. We like your bedroom. But no, 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 we do not like your bed. The bees jumped up into the air and flew away. The mouse went home to take a bath. А тепер я йду спати, сказав мишка. Він пірнув з головою під багнюку. О, ні, сказали бджоли. Нам подобаються твої вхідні двері. Нам подобається твоя вітальня. Нам подобається твоя спальня. Але ні, нам не подобається твоє ліжко. Бджоли підскочили в повітря і полетіли. Мишка пішла додому скупнутися. So this fable is maybe telling us you have to be very quick-witted, huh? Yeah? So perhaps one thing this fable is telling us is that we have to think in unusual ways. And today we call that thinking outside the box. Have any of you ever heard of that term? Do you have a Ukrainian phrase that means something like that? Тож ця байка розказує нам тому, що ми повинні мислити незвичайними способами, щоб вирішити наші проблеми. Сьогодні ці люди називають нестандартне мислення. Thinking outside of the box. Думати поза межами або думати поза рамками. Чи хтось знає, що це означає, чи хто знає українську фразу? Yeah, maybe not, huh? Женя Кошеля. Я думаю, це думати так, як інші люди не думають. Женя is saying that it's thinking in the way that other people don't think that the same way. Very, very good, Jenna. That's exactly it.
somebody different, somebody thinking differently. I think that's why some of you really like Steve Jobs, because he and Wozniak, his partner, they did that. Саме так, Женя. Мабуть, комусь з вас подобається Стів Джоб, тому що він та його партнер Возняк, вони саме це робили. Вони думали інакше. We have a phrase that says in Ukrainian that would be translated as thinking outside of the frame or thinking outside of the borders. And it will be the same meaning. Yes, perfect. That's great. Okay, let's go on to, let's see if I can do this right. You taught me how to say mouse a while ago. Musha, story. I don't know how to say story. Мишача історія. Mushasha historia sva. Amazing, Tracy. I'm so proud of you. It's like you nail it as languages. It's incredible. Oh no. Here we go. 2 large stones. Мишача історія 2. 2 великі камінці. 2 2 великі large stones sat on the side of a hill. Grass and flowers grew there. This side of the hill is nice, said the first stone, but I wonder what is on the other side of the hill. We do not know. We never will, said the second stone. 2 великі камені лежали на схилі пагорба. Там росла трава і квіти. Цей бік пагорба гарний, сказав перший камінь, але мені цікаво, що там на іншому боці пагорба. Ми ніколи не дізнаємося, сказав другий камінь. One day, a bird flew down. Bird, can you tell us what is on the other side of the hill? Asked the stones. Одного дня прилетіла пташка. Пташка, чи можете нам розповісти, що на іншому боці пагорба? Запитало каміння. The bird flew up into the sky. He flew over the hill. He came back and he said, I can see towns and castles. I can see mountains and valleys. It is a wonderful sight. Птах летів у небо. Він перелетів через пагорб, він повернувся і сказав, я бачу міста і замки, я бачу гори та долини. Це чудове видовище, він сказав. The first stone said, all those things are on the other side of the hill. How sad, said the second stone. We cannot see them. We never will. The 2 stones sat on the side of the hill. They sat and felt sad for 100 years. Перший камінь сказав, усі ці речі знаходяться на іншому боці пагорба. Як сумно, сказав другий камінь. Ми не можемо їх побачити, і ми ніколи не побачимо. 2 камні лежали на схилі пагорба. Вони лежали і сумували 100 років. One day, a mouse walked by. Mouse, can you tell us what is on the other side of the hill? Asked the stones. Одного разу прийшла мишка. Мишко, чи можете нам розповісти, що там на іншому боці пагорба? Запитало каміння. The mouse climbed up the hill. He put his nose over the top and looked around. He came back and said, I can see earth and stones. I can see grass and flowers. It is a wonderful sight. Мишка вилізла нагору. Він засунув ніс зверху, подивився вниз. Він повернувся і сказав, я бачу землю і каміння, я бачу траву і квіти. Це чудове видовище. The first stone said, the bird told us a lie. That side of the hill looks just like this side of the hill. Oh, good, said the second stone. We feel happy now. We always will. Перший камінь сказав, птах сказав нам неправду. Той бік пагорба виглядає так само, як цей бік пагорба. Ой, добре, сказав другий камінь.
Тепер ми будемо почуватися щасливими, і ми завжди так будемо почуватися. So did the bird lie to the stones? Що ви думаєте, чи справді пташка сказала неправду камінню? Напишіть, What do you чи вона вже think? сказала правду чи неправду, що ви думаєте? Yeah, what do you think? Ілля? Мені здається, що вона просто дивилася дуже далеко, а мишеня поряд. It's just bird was looking very, very far away and the mouse close by. Absolutely right. So the bird didn't lie, but the stones were sad for 100 years. Це Right? правильно. Тож пташка сказала їм правду, але каміння було сумне протягом сотні років. Maybe the stones were too dependent on the bird and the mouse's experience. Maybe they needed to let their contentment come from inside themselves. Можливо, камені були занадто залежні від птаха та досвіду мишеняти для свого щастя. Можливо, їм потрібно було дозволити своєму задоволенню прийти зсередині себе, не залежати від інших. Maybe. Okay, I'll try this again. Муша історія 3. Мишача історія 3. Муша історія 3. The crickets. Цвіркуни. One night, a mouse woke up. There was a chirping sound outside her window. What is the noise? Asked the mouse. Одного разу мишка прокинулася вночі. За вікном почулося стрекотання. Що це за шум? Запитала мишка. What did you say? Asked the cricket. I cannot hear you and make my music at the same time. I want to sleep, said the mouse. I do not want any more music. Що ти сказала? Запитав цвіркун. Я не можу слухати тебе одночасно і створювати музику. Я хочу спати, сказала мишка. Я не хочу більше музики. Do you guys hear crickets in the summer? Чи ви чуєте цвіркунів влітку? Yes? Oh, good. I love the crickets in the summer. Трейсі дуже любить цвіркунів влітку. What did you say? Asked the cricket. You want more music? I will get a friend. Що ти сказала? Запитав цвіркун. Хочеш більше музики? Я знайду друга. Soon there were how many crickets chirping? Скільки скоро там було цвіркунів? 2. И я вообще, у меня дома хамелеон есть, и он ест цвіркунов. И у Хто нас є? хамелеон у нас есть дома, и он ест сверчков у нас каждый день. Сверчат. Они потому что в баночке, они там... Мы покупаем банки, там сверчки эти, он ест из этих банк их. Они там лазят, открываем просто крышку, и он их языком. Dima said that И они he has a ночью chameleon at home сверчат. and it eats crickets daily. So they buy them in a jar and it's yeah. Okay, so fortunately, these crickets, how many? Somebody said the right number. How many crickets? Діма, скільки цвіркунов на малюнку? 2. Два. Okay, I want you to stop the music, said the mouse. You are giving me more.
Я хочу, щоб ви припинили музику, сказала мишка. Ви робите тільки більше. What did you say? Asked the cricket. You want more music? We will find another friend. Що ти кажеш? Запитали цвіркуни. Ти хочеш ще більше музики? Ми знайдемо ще одного друга. Soon there were how many crickets chirping? І потім скільки це було цвіркунів? Yeah, you got it. You must stop the music. 3. Excellent. 3. 3. Yes, 3. You must stop the music, said the mouse. I am tired. I cannot take much more. Ви повинні припинити музику, сказала мишка. Я втомлена і не можу витримати це більше. What did you say? Asked the cricket. You want much more music? We will find many more friends. Soon there were how many crickets chirping? Can you guys Що count that? ти сказала, запитав цвіркун. Ти хочеш ще більше музики? Ми знайдемо ще більше друзів. Невдовзі скільки було цвіркунів? Хто може порахувати? Десять, ten. Yes, you got it. Stop, cried the mouse. Your music is too loud. Зупинись, заплакала мишка. Ваша музика занадто гучна. Loud? Asked the cricket. Yes, we can chirp loud. So the 10 crickets chirped very, very loud. Гучніше? Запитав цвіркун. Так, ми можемо гучніше цвірінькати. Тож 10 цвіркунів дуже голосно цвірінчі. Please, shouted the mouse. I want to sleep. I wish you would all go away. Будь ласка, кричала мишка, я хочу спати. Я бажаю, щоб ви усі пішли геть. Go away, asked the cricket. Why didn't you say so in the first place? We will go away and chirp somewhere else, said the 10 crickets. And they went away and chirped somewhere else. Пішли геть? Запитав цвіркун. Чому ж це відразу не сказала? Ми підемо і поцвірінькаємо де-інде, ще де-інде. І And the mouse. I'm sorry. І вони пішли щебетати в іншому місці. And the mouse went back to sleep. І мишка пішла назад спати. So sometimes when we think we're asking for what we want in the perfect way, but just saying the same thing over and over again may not work. Sometimes we may need to pay attention to how the other person or cricket hears us and try to say things in a different way. Можливо, іноді нам здається, що ми просимо про те, що хочемо в ідеальному способі, але говорити те саме знову і знову може не спрацювати. Іноді нам може знадобитися звернути увагу на те, як наш співрозмовник або цвіркун чує нас і спробує сказати щось по-іншому. Okay, here comes our last story. So I forgot to ask you this number. So this is Mucha Storia. Трейсі забула запитати в нас, як цей номер, як ця цифра називається. Тож це мишача історія, номер. How do you say it in Ukrainian? Як ми кажемо українською мовою? 4. 4. Чепер? Чотири. Okay, one more time. Чотири. 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 Okay. Thanks, you guys. So this is called the thorn bush.
Терновий кущ. Мишача історія 4. Терновий кущ. An old lady went to the door of her house. She was crying. A policeman came running. Dear lady, said the policeman, why are you crying? Come in, said the old lady. I will show you. До дверей свого будинку підійшла стара жінка. Вона плакала. Прибіг міліціонер. Люба пані, сказав поліцейський, чого ви плачете? Заходьте, сказала стара жінка. Я покажу вам. Look, there is a thorn bush growing in the middle of my chair. How did it get there? Asked the policeman. Подивіться, в моєму кріслі в вітальні росте терновий кущ, сказала стара жінка. Як туди він потрапив? Запитав міліціонер. I do not know, said the old lady. One day I sat down and something hurt me. I got up. There was the thorn bush. Я не знаю, сказала стара леді. Одного разу я сіла і мене щось поранило. Я піднялася, а там був терновий кущ. You poor lady, said the policeman. I will pull the thorn bush out of the chair. Then you can sit down again. No, cried the old lady. Don't do that. I do not want to sit down. I have been sitting down all my life. I love my thorn bush. I am crying because it is sick. Ой, ви бідолашна жінка, сказав поліцейський. Я вирву терновий кущ з вашого стільця, потім ви зможете знову сісти. Ні, заплакала стара леді. Не робіть цього, я не хочу сідати. Я все своє життя сиджу. Я люблю свій терновий кущ. Я плачу, бо йому погано. See, said the old lady, all of the branches are falling over. Бачите, сказала стара леді, усі гілки випадають. The thorn bush may be thirsty, said the policeman. Perhaps it needs water. I never thought of that, said the old lady. Терновий кущ, мабуть, спраглий, сказав поліцейський. Можливо, йому потрібна вода. Я ніколи про це не думала, сказала стара жінка. She poured some water on the chair. The thorn bush shivered and shook. Green leaves came out on the branches. Little buds came out near the leaves. Вона вилила воду на стілець, терновий кущ затремтів і затрясся, на гілках вилезло зелене листя, білі листочки вийшли маленькі бутончики. The buds opened up. They became large roses. Thank you, kind policeman, cried the old lady. You saved my thorn bush. You have made my house beautiful. She kissed the policeman and gave him a big bunch of roses. To take home, sorry. Бутони розпустилися, вони стали великими трояндами. «Дякую тобі, добрий міліціонер!» – закричала стара леді. «Ви врятували мій терновий кущ, ви зробили мій дім прекрасним!» Вона поцілувала поліцейського і дала йому великий букет троянд, щоб він відніс додому. So, maybe this fable, what might it be saying to us? Anyone have an idea? Хто думає, хто може здогадатися, про що ця байка нам хоче розказати? У когось є ідея? Okay, somebody has an idea. Anybody? Что надо цветы поливать. Maybe the idea is to water your flowers. That's right. If you love something, take care of it, right? И надо за ними ухаживать еще. And you need to take care of it.
Good job. I think that's a very good lesson to take from this fable. Okay. Anybody else, or shall we go on? Хто ще? Excuse me. Just a second. I have an idea. Do you know how I say in Ukraine to okay, take care in Ukrainian? How do you Забота. say that? Забота. Zabota. Right. Thank you. New words. Thank you. Okay, let's go back. Don't forget, the mouse is still in the pot. Давайте повернемося. Не забудьте, що мишка все ще досі у кастрюлі. There, said the mouse, I have told you my stories. They will make your mouse soup taste really good. Ось, сказала мишка. Я розказала тобі мої історії. Вони зроблять твій мишачий суп дуже смачним. All right, said the weasel, but how can I put the stories into the soup? Добре, сказала ласка. Sorry. No, go ahead. Добре, сказала ласка. Але як я покладу історію у суп? That will be easy, said the mouse. Run outside and find a nest of bees, some mud, 2 large stones, 10 crickets, and a thorn bush. Come back and put them into the soup. Це буде легко, сказав мишка. Вибіжи на двір і знайди гніздо бджіл, 2 великих каміння, бруд, 10 цвіркунів і кущ, і терновий кущ. Прийди і поклади їх назад у суп. The weasel ran outside very fast. He forgot to close the door. The weasel found a nest of bees. He was stung many times. Ласка вибігла дуже швидко на двір, і він забув закрити двері. Він знайшов гніздо бджіл, і вони його вкусили дуже багато разів. And who's watching? Oh, І хто дивиться за ним? let's see. Whoops. There we go. The weasel found some mud. It was wet and gooey. Ласка знайшла грязюку, вона була мокрим та глибкою. The weasel found 2 large stones. They were heavy. Ласка знайшов 2 великих каміння, вони були дуже важкі. The weasel found 10 crickets. He had to jump to catch them. Ласка знайшов 10 цвіркунів, йому довелося стрибати, щоб їх ловити. He found a thorn bush. He was pricked and scratched. Він знайшов терновий кущ, він був поколотий та подряпаний. Now my mouse soup will taste really good, said the weasel. Тепер мій мишачий суп буде дуже смачним, сказала ласка. But when the weasel came back to his house, he had a surprise. Але коли ласка повернувся до свого дому, в нього чекав сюрприз. The cooking pot was empty. Кастрюля була порожня. The mouse hurried to his safe home. He lit the fire, he ate his supper, and he finished reading his book.
Мишка поспішив до свого безпечного дому. Він розпалив вогонь, повечеряв, і він дочитав свою книгу. All right. That was one smart mouse, huh? Це була дуже розумна мишка. Oh, what a lovely picture. That's so nice. Які гарні малюнки. Does anyone have any questions before we do our song, which you guys are going to help me write today? У когось якісь є питання перед тим, як ми почнемо нашу пісню, яку ви допоможете сьогодні Трейсі написати? Женя, has a question? А як у твоїй бабусі миші виліз у той кущ на кріслі? How it was possible that the grandma had a bush inside of the chair? I know, that was pretty weird, huh? So here's what I think happened. And you can tell me if you think it might be true, or maybe you can think of another idea. Трейсі каже, так, це було дуже дивно. Ось що Трейсі думає, що могло трапитися. І ви можете сказати, чи це так, чи у вас є якась інша ідея? So I think when the grandma was outside, she got a little seed caught on her clothes. And then she sat in the chair and the rose bush started to grow. Тож Трейсі думає, що коли бабуся була на дворі, вона, мабуть, одне насіннячко причепилося до її одежі. І потім, коли вона сиділа у кріслі, це насіннячко почало рости у кріслі. Sometimes in the back of chairs, some dust and dirt collects. Maybe that was just enough for the rose bush. Іноді внизу в кріслі збираються деякі бруд та пил, і, мабуть, це було достатньо для того, щоб виростити трояндовий кущ. I think it's very interesting that the rose bush meant so much to her that she was willing to ruin the chair with water to have the roses. Це було дуже цікаво, що трояндовий кущ був настільки важливий для неї, що вона була згодна взяти своє крісло і віддати його для того, щоб росли троянди. I don't think our parents are going to let us do that. Трейсі не думає, що наші батьки нам дозволять таке зробити. Does anyone else have an idea why the rose bush could be, or how the rose bush could be in the chair? У когось є якась ще ідея, як може трояндовий кущ опинитися у кріслі? I think so. One of the seat was on the stairs of her house. She got him in hands and put it by on this chair, and then she said, "No, so the seed needs water. This flower needs water, so it's full jar of water, and then her chair become an ice chair." Sorry, that was my cat. It's okay. I like it. So I like you guys' ideas. Oh, somebody has a mouse or a gerbil. Wow. I love that. I think those are good ideas. It's interesting what makes people happy, huh?
can be something unexpected. Це дуже гарні ідеї, це дуже цікаві ідеї, і це цікаво, що робить людей щасливими. Іноді це щось те, що ми не очікуємо. So today, if are there any other questions? У кого ще є питання, Кіра? Привіт, Кіра. Чи є у вас які питання по історії? У мене є. Це давайте, будь ласка. Я гадаю, коли була бабуся, я так гадаю, що коли вона щось саджала, то вона знайшла зернятко і поклала собі в кармашок та забула. І потім, коли сіла, там, наприклад, була земля, і вона випало, і тому виросла троянда. So, Kira thinking that maybe when Grandma was planting seeds, she had left one in her pocket, and then when she sat on a chair, it fell down, and it was some dirt, as I said, so it may be like that's how the rose bushes grow. That's a very good theory. I like it. Гарна теорія. Okay, anybody else, or shall we go on? Are we ready? Oh, we still have somebody who wants to say something. Ilya, you wanted to say something? Oh, no. Okay. All right. So our song today, I need your help to write it. Okay. It's called Thanks. In English, thanks means thank you very much, right? And this week, in the USA, we're celebrating things we want to say thank you for. So what I'd like you to do is, anybody who wants to participate, I want you to come up with something you want to say thank you for. So the song, maybe Yanina, do that. Sorry. Тож на цій пісня буде називатися «Дякую» або «Подяка», і ми напишемо разом, і хто хоче разом писати цю пісню, подумайте, про що ви вдячні. So I can give you an example. So the first word of every line is thanks. Трейсі вам дасть приклад. Перше слово кожної строчки – «дякую». And then one of you tells us what we're thankful for. So thanks for. І потім один з вас каже, за що ви вдячні. Тобто вдячний за. So we'll all say thanks. Thanks. Yeah. Thanks. Thanks. And then one of you can say something you want to say thank you for. Okay. Does anybody want to play? Хтось хоче разом писати цю пісню? Anybody? Yeah, we have at least 4 people. Okay. All right. So I'll give you an example for the first line, and then you guys can start the second line. Okay, here we go. Thanks for birds that fly. Трейсі дасть приклад на першій лінії. Наприклад, дякую за птахів, які літають.
and you can do any melody you want. Okay, so thanks. Somebody else's turn. І ви можете заспівати будь-яку мелодію, яку ви хочете. Женя? Хочете спробувати? Да. Давайте. Дякую святим пінгвінам, що вони живуть на Северному полюсі. Thanks for holy penguins that they live on a North Pole. Okay, so we're all going to say it. Thanks Thanks. for penguins that live at the North Pole. Ми усі разом це скажемо. Ви можете включити I will unmute, let them unmute so they can do Я it all хотела together. тоже сказать версию свою, как у нее в кресле оказался кущ. Ми зробимо по черзі. Давайте спочатку Жаніну. Thanks for penguins that live on Thanks the for North penguins and live on the North Pole. Excellent. Really nice. Okay, let's all try it one time. Thanks for penguins that live at the North Pole. Thanks. Усі разом. Thanks for bringing. Penguins that live on a North Pole. All right, let's Thank you for penguins that live on North Pole. that is excellent. Okay, somebody else. Here we go. Thanks. Хтось ще? Somebody else. Thanks. For Thanks for. За що? У кого ще є які варіанти? Хто за що вдячний? Можна сказати українською, я покладу. А як сказати по-англійському, що є світло? For the light on. Дякую вам за книжки. Thank you for the books. okay. Thank you for books. Thanks for the books. Here we go. Thanks for the books. Thank you. Thanks for the books. Good, you guys. Thanks for the Can I show my cat? Yeah, you can show your cat. Oh, kitty. my. It's a boy. Thank His you. name is Masha. Thank you. Masha. Thanks for my kitty. Okay, so that's one I had, you guys. Thanks. А можна я вам Thank покажу свій малюнок, який я малювала? Can Katerina show her Thanks. drawings? Thank you for the drawings. Смотри. Дякую за малюнки. For The drawings. Thanks for the dinosaur. Thanks for the Ukraine. Thanks for the pets who are by our side. Thanks for Дуже the гарний малюнок, pets Катерина. you. who are by our side. Оля, и не надо выключать. For the Thank you Ukraine. for Ukraine. Thank you for Very Ukraine. good. Yes, thank you for Very Ukraine. good. What is the Thank you for dinosaur? Ukraine. What is flag of Ukraine? What's that dinosaur? Oh, that's Marco. You guys named him Marco, and he's a T-Rex. Це динозавр, якого ви, діти зі Storytime, назвали Марко, і це T-Rex. Я б назвав Артур. Я б назвав. Лео каже, що він би... Leo says that he would call him Arthur.
Я б назвала I динозавра. get it. Ти б як назвала динозавр? So, Я б назвала Лакі щасливчик. Це була Кіра? Я б назвала Лакі, тому що це переводиться з англійського на український щасливчик. Kira would call him Lucky and Katerina would call him Rex. Правильно, Катерина? those are all good names also, you guys. Тому що у мене так кота звати. So it's almost time for us to leave, but I want to say thanks for each of you. Трейсі каже, дякую за кожного з вас. стісняюсь. Тому. А ще буде книга? They're asking, would we have one more book? Oh, not today, but next week we start our Christmas ones. Не сьогодні, але наступного тижня у нас будуть наші різдвяні книги. And this year we will celebrate Christmas for the first time ever in Ukraine at the same time. This year we will celebrate it on 25th of December. Right. So we're going to start next week. We're going to start our Christmas stories. I have some good ones for you. And Artem really wanted Cat the Splat Christmas. And that book will be one of our books next week. Я хотіла сказати, у мене теж є книжка по-українському різдвяна, і я її ще не читала, буду читати на Різдво та на Новий рік. Девочки ж тебя не видят. Someone would like to say that they have also Christmas book and they didn't read it yet, but they will read it on a Christmas and a New Year's. Я не привик. Fantastic. You guys, that's so lovely. Thank you for coming today. Thank you. We'll see you next week. Okay. Thanks a lot. Bye to all of you. Have a good week. Goodbye. Bye. You have excellent English. Thank you. Усіх О. дякую. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Nice cloud. Bye, you guys. Bye-bye. Goodbye. До побачення. До побачення. На добраніч. Bye. Bye. It was so nice to see you, Tracy. You too, Yanina. What's your kitty's name? So we have in Ukraine, we have one of our national heroes. His name is Stepan Bandera, the one who was saving people during World War II. And Ukrainian girls in Bay Area, it was like collective decision, and they said, let's call a new cat Stepan Pantera, like Panther, instead of Stepan Bandera, but like Stepan Panther. Stepan Panter. Got it. Nice. I have Nice. Stepan Pantera. Pantera. Мій малюнок. Did you like Katerina's drawings? Her cloud and her cat? Yes. Thank you, Katerina. I love that. You know I love cats. Трейсі Excellent. дуже гарний малюнок. Трейсі дуже любить котів. It's lovely to see you all. Have a good week. I'll see you next week. Bye. Побачення. Goodbye. Goodbye. До побачення. Bye. Побачення. До побачення. We can like stay for a couple minutes if someone has questions. Oh yeah, if anybody has questions, we'll stay. У когось є питання? No? Okay. Okay. Добре, до побачення. Всім дякуємо, що приєдналися. До побачення. Побачимося наступного тижня. На Bye. добраніч.